The Three Musketeers in Apology. The Three Musketeers in Apology. We, the Three Musketeers, Ron, Jai, and Kishore. All for one and one for all. Alexander Dumas. We human beings are the learners for life, and experience is the best teacher. Experience gradually transforms into knowledge. Just as is the difference between growing up and growing old. I remember my teenage days when my friends Jai, Kishore, and I were old enough to judge between right and wrong, but were young, not grown up, enough to do it anyway out of curiosity. There is a point when curiosity, learning, and experience fail to connect. It is here when miscommunication and immature emotions lead to mistaken perception, consequently, anger and sufferings are born. We were too young to conclude and introspect, and the glitch of not apologizing for the impulsive reactions pinched our hearts until we dared to apologize after 15 years. It was the beginning of the year 2004, I was in the 9th grade, and Miss Janet Jill was my tuition teacher. She was pursuing a master's degree in botany and gave tuitions to the school children in the neighborhood. It was a small, supplementary income that she earned to support her family. Her family stayed just behind the main market of the city. It was 10 minutes' drive from my house. She was young, maybe in her mid-20s. She was about to get married soon. The person she was to get married lived near Kishore's house. He owned a retail shop. Miss Janet Jill was a very good teacher. She was resourceful, supportive, and a good listener too, and taught with clarity and exuberance. She was a gold medalist, hence earned a better name of being a very good student. And a very good teacher. She was disciplined and valued time. Unlike other tuition classes where coming late was ignored, here it was an offense. Jai, Kishore, and I were often partners in this offense with no defense. Our punishment was to stand outside the classroom. It took us long to understand how much time we wasted outside the classroom. Nevertheless, we enjoyed it. In other words, this became our important place of meeting. We discussed baseball, movies, and made plans about the weekend. We were around 18 students from different classes and different schools in the tuition class. Saturday was one day we always waited for. In the last 10 minutes, we would talk, share happenings in our schools, home, and discuss hobbies and interests. In short, we would speak our hearts out. Miss Janet Jill would listen patiently and cheered everyone. She motivated us to speak. Even the shyest student in our class would speak on Saturday. She would advise and give us the insight to decide and judge between right and wrong. She was more of a psychologist than our tuition teacher on Saturdays. We the Three Musketeers were in some other world in which we were always late, enjoyed the punishment, and teased the students inside the class. At times Miss Jill would become so angry that her face would turn red in anger. Then our punishment was to remain standing outside the class until Miss Jill felt pity for us. She would warn us that she would complain about this to our parents and will never let us come inside. Out of 6 days in a week, 3 days we were out of the class. Our brain would not kickstart unless we spent time outside. We were habitual to it now. Nevertheless, it never hampered our studies because Miss Jill taught so well, we never came up with difficulties. The only thing that bothered us was undone homework. Our teachers in the school would always complain about this to our parents. Our parents in turn would talk to Miss Jill, and she had the same reply: these boys come late to the class. I cannot ignore this, tell them to come early, for I will not forego the punishment of coming late. Our parents scolded us and warned us. Kishore would get a good thrashing from his mother whenever Miss Jill complained. Kishore belonged to a very poor household. His parents migrated from India and settled here in Chicago. His father was a serviceman at the petrol pump and his mother was a domestic helper and worked at Jai's house. He loved to study and worked hard to match his grades with us. His temperament matched with ours. Therefore, we were the three spoilers for each other. There was yet another theory. Everyone said that our company spoiled Kishore. These theories did not impede our try for fun actions. One afternoon we planned to watch a movie. Our parents would take us to the theater, but we wanted to go all by ourselves, and that too,
stealthily. It was a challenge for us. Now we were in the 9th grade. Grown-ups, according to the plan, I asked the driver to drop me at Kishore's house that day. I told him to go back and pick me from there at 6:15 p.m. Jai also did the same. That day we went to the movie theater instead of the tuition class. Kishore was hesitant, somehow we persuaded him to come. The movie, the songs, and the music were so ent. Ba chàng lính ngự lâm trong lời xin lỗi. Ba chàng lính ngự lâm trong lời xin lỗi chúng tôi, ba người lính ngự lâm, John, Jai và Kishore. Mọi người vì một người vì mọi người. Alexander Dumas. Con người chúng ta là người học hỏi suốt đời, và kinh nghiệm là người thầy tốt nhất. Kinh nghiệm dần dần chuyển hóa thành kiến thức, cũng như sự khác biệt giữa lớn lên và già đi. Tôi nhớ về những ngày tháng tuổi teen khi những người bạn của tôi là Jai, Kishore và tôi đã đủ lớn để phán xét giữa đúng và sai nhưng vẫn còn trẻ, chưa lớn, để làm điều đó vì tò mò. Có một điểm khi sự tò mò, học hỏi và trải nghiệm không kết nối được với nhau. Đó là ở đây khi thông tin sai lầm và cảm xúc chưa trưởng thành dẫn đến nhận thức sai lầm, do đó, sân hận và đau khổ được sinh ra. Chúng tôi còn quá trẻ để kết luận và xem xét nội tâm, và sự bối rối của việc không xin lỗi vì những phản ứng bốc đồng đã chèn ép trái tim chúng tôi cho đến khi chúng tôi dám nói lời xin lỗi sau 15 năm. Đó là vào đầu năm 2004, tôi học lớp IX, và cô Janet Gill là giáo viên dạy học phí của tôi. Cô ấy đang theo học bằng thạc sĩ về thực vật học và đã mặc áo dài cho học sinh trong khu phố. Đó là một khoản thu nhập phụ mà cô kiếm được để phụ giúp gia đình. Gia đình cô ở ngay sau chợ chính của thành phố. Nó cách nhà tôi 10 phút lái xe. Có lẽ cô ấy còn trẻ ở độ tuổi ngoài 20. Cô ấy sắp kết hôn sớm. Người cô ấy sẽ kết hôn sống gần nhà Kishore. Anh ấy sở hữu một cửa hàng bán lẻ. Cô Janet Gill là một giáo viên rất tốt. Cô ấy là người tháo vát, hỗ trợ và cũng là một người biết lắng nghe. Và giảng dạy một cách rõ ràng và hoa mỹ. Cô ấy đã giành được huy chương vàng, do đó được biết đến nhiều hơn là một học sinh rất giỏi và một giáo viên rất tốt. Cô ấy có kỷ luật và quý trọng thời gian, không giống như các lớp học phí khác mà việc đến muộn bị bỏ qua, ở đây đó là một hành vi phạm tội. Jai, Kishore, và tôi thường là đồng đội trong vụ tấn công này mà không hề phòng bị. Hình phạt của chúng tôi là đứng bên ngoài lớp học. Chúng tôi mất nhiều thời gian để hiểu rằng chúng tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian bên ngoài lớp học. Tuy nhiên, chúng tôi rất thích nó. Nói cách khác, đây đã trở thành nơi gặp gỡ quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi thảo luận về bóng chày, phim ảnh và lên kế hoạch về cuối tuần. Chúng tôi có khoảng 18 sinh viên từ các lớp khác nhau và các trường khác nhau trong lớp học phí. Thứ Bảy là một ngày mà chúng tôi luôn chờ đợi. Trong 10 phút cuối cùng, chúng tôi sẽ nói chuyện, chia sẻ những diễn biến xảy ra ở trường học, gia đình và thảo luận về sở thích và mối quan tâm. Trong ngắn hạn, chúng tôi sẽ nói lên trái tim của chúng tôi. Cô Janet Gill sẽ kiên nhẫn lắng nghe và cổ vũ mọi người. Cô ấy đã thúc đẩy chúng tôi nói. Ngay cả học sinh nhút nhát nhất trong lớp của chúng tôi cũng sẽ nói vào thứ Bảy. Cô ấy sẽ tư vấn và cho chúng tôi cái nhìn sâu sắc để quyết định và đánh giá giữa đúng và sai. Cô ấy là một nhà tâm lý học hơn là một giáo viên dạy học cho chúng tôi vào các ngày thứ Bảy. Chúng tôi, ba người lính ngự lâm ở một thế giới khác, nơi chúng tôi luôn đến muộn, thích bị trừng phạt và trêu chọc các học sinh trong lớp. Có lúc cô Gill tức giận đến mức mặt đỏ bừng vì tức giận. Sau đó, hình phạt của chúng tôi là tiếp tục đứng ngoài lớp cho đến khi cô Gill cảm thấy thương hại chúng tôi. Cô ấy sẽ cảnh báo chúng tôi rằng cô ấy sẽ phàn nàn về điều này với bố mẹ chúng tôi và sẽ không bao giờ cho chúng tôi vào trong nhà. Trong số 6 ngày trong một tuần, 3 ngày chúng tôi không có mặt trong lớp học. Bộ não của chúng ta sẽ không hoạt động trừ khi chúng ta dành thời gian ở bên ngoài. Chúng tôi đã có thói quen với nó bây giờ. Tuy nhiên, điều đó không bao giờ cản trở việc học của chúng tôi vì cô Gill dạy rất tốt, chúng tôi không bao giờ gặp khó khăn. Điều duy nhất khiến chúng tôi bận tâm là bài tập về nhà chưa hoàn thành. Các giáo viên của chúng tôi trong trường luôn phàn nàn về điều này với phụ huynh của chúng tôi. Đến lượt bố mẹ của chúng tôi sẽ nói chuyện với cô Gill. Và cô ấy cũng trả lời như vậy, những cậu bé này đến lớp muộn, tôi không thể bỏ qua điều này, hãy bảo chúng đến sớm, vì tôi sẽ không bỏ qua hình phạt của việc đến muộn. Cha mẹ chúng tôi đã la mắng chúng tôi và cảnh cáo chúng tôi. Kishore sẽ nhận được một cú đánh mạnh mẽ từ mẹ của mình bất cứ khi nào cô Gill phàn nàn. Kishore thuộc một hộ gia đình rất nghèo. Cha mẹ của ông di cư từ Ấn Độ và định cư ở đây ở Chicago. Cha anh là một nhân viên phục vụ tại trạm bơm xăng và mẹ anh là một người giúp việc nhà và làm việc tại nhà của Jai. Anh ấy thích học và làm việc chăm chỉ để đạt được điểm số của mình với chúng tôi. Tính khí của anh ấy phù hợp với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi là ba người chiều chuộng nhau.
Đã có một giả thuyết khác, mọi người đều nói rằng công ty của chúng tôi đã làm hỏng Kiso. Những lý thuyết này không cản trở hành động thử cho vui của chúng tôi. Một buổi chiều chúng tôi dự định xem một bộ phim. Cha mẹ chúng tôi sẽ đưa chúng tôi đến rạp hát nhưng chúng tôi muốn đi một mình và điều đó cũng lén lút. Đó là một thách thức đối với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã học lớp IS. Lớn lên, theo kế hoạch tôi yêu cầu tài xế thả tôi ở nhà Kiso vào ngày hôm đó. Tôi bảo anh ấy quay lại và đón tôi từ đó lúc 6:15 chiều. Giai cũng làm như vậy. Hôm đó chúng tôi đến rạp chiếu phim thay vì lớp học đóng học phí. Kiso do dự, bằng cách nào đó chúng tôi đã thuyết phục anh ta đến. Bộ phim, bài hát và âm nhạc rất